mnajua kwamba William Ruto ni rais wa pili Mkalenjin. Si ndio? Yes. Tulikuwa na Kenyatta. Hakukuwa na mapinduzi wakati wa Kenyatta. Kulikuwa? Tumekuwa na Rais Moi kwa na majaribio ya mapinduzi, si ndio? Yes. Tukakuwa na Rais Kibaki. Hakuna majaribio ya mapinduzi. Si ndio? Yes. Tukakuwa na nani? Uhuru. Hakuna hata sekundi moja ya majaribio ya mapinduzi. Kwa nini huyu? Kwa nini Moi na Ruto? Umejiuliza hiyo maswali? Why the bitterness that Kalenjin is a president? Why? Why all of a sudden people have become so bitter because of a Kalenjin president? Mnakumbuka kama nyinyi wadogo kidogo, kama unakumbuka wakati wa Moi aliteswa na kila mtu mpaka akakuwa dikteta. Ikabidi. Yes. Mnaelewa mreje? Mpaka ikabidi. It is not easy to be a Kalenjin president in this republic. It is not an easy thing. Sasa huyu alikuwa ameanza in private. Unajua kuna maneno. Jamaa anafikiri ati kwa sababu yeye deputy. Unajua kuna watu dunia hii ya serikali ambao wanaitwa NIS. NIS wanasikiliza mpaka president. Wewe unajua NIS ni nani? Tukiwa hapa unajua nani ndio NIS? Unajua? Hao watu wanasikiliza mpaka rais mwenyewe. Kwa sababu unajua mtu anaweza kuwa rais alafu kichwa anaharibika. He must be rescued from himself also. Unaelewa? Sasa huyu jamaa in private conversations yeye amekuwa akitamka huyu William huyu ni one term president. Huyu ni one term president. Anapanga 2027 kumalizia. Na kuna mambo mengine pia anapanga ambayo sitaambia nyinyi hapa. Kutoka la mera rais ngalaji bongana joni kaya. Sasa tukasema kama unapangia mtu yako mabaya ati one term sasa wewe usikule half term. Ama ukinipangia na kupangia ama namna gani? So I want you to remember that statement I made, that it is only a Kalenjin president that has faced attempted coup. It has never happened to any other president. Na ndio maana tukasema kama sisi watu ya pande hii msamee hao wajumbe wenu wakifanya hiyo decision wamemake. Msione kwamba sisi no. Kwa sababu ya hii maneno ambaye na mtasikia Jumanne katika bunge. Maneno itatokea mingi zaidi. Naelewa? Hata hii msamaha unajua nimeona jamaa leo wameomba msamaha ni ya Mwenyezi Mungu jamani. Bata roroti ile msamaha ne? Ai, lakini na msamaha pia ikuje baada ya impeachment. Unaelewa? Baadaye yani tukisameana iwe mpaka tumeachana kwanza kwa sababu who turned out to assert their sovereign will at the constituency level on Friday last week on the forums arranged for public participation on the impending impeachment of one Rigathi Gachagua, the deputy president. Kenyans were with great clarity and unity, united in their voice, telling both Ruto and Gachagua that they stand impeached. They came in as a pair and they'll go home as a pair. That was the message of Kenyans. Indeed, it was very impressive that Kenyans were not diverted from the pressing national issues
to power games. And they were able to put out their pressing needs, which should be looked after rather than the power games of impeachment. Our Constitution is the supreme embodiment of our collective will as a nation. It's a covenant entrusted with the protection of our sovereignty, democracy, and social justice. It is the solemn duty of the President as the nation's highest custodian of this sacred document, assisted by his deputy, to safeguard its principles with unwavering fidelity. Today, as we stand at this historic juncture, where the actions of President William Ruto and his deputy Rigathi Gachagua constitute not only a gross dereliction of duty by the presidency, but a calculated assault on the foundational pillars of our republic. The presidency and entire government were impeached by Kenyans, as far as we are concerned, on the 25th of June this year during the Gen Z protests. The exercise therefore arranged for the impeachment of the deputy president ironically turned into a reminder of the entire presidency and government that they stand impeached by Kenyans. And I have already said that if they hoped to divert attention from the critical issues of the day, they were not able to do that. They failed miserably. And lest we forget, we want to remind Kenyans of the violently removed volunteers who were seeking to fish for more bodies at that quarry. But so many things are happening that we actually no longer appear to be as outraged as we should be. We must demand that that quarry be drained for Kenyans to know whether there are more bodies lying there, and for answers to be given as to who is murdering and dismembering Kenyans. The Ruto regime had hoped to divert Kenyans from the economic sabotage that is going on. The shady deal of mortgaging Kenyan's premier